Snake hat da Rückenschmerzen. Bei Rückenschmerzen müssen wir natürlich eins machen, das ist klar. Ist halt ein alter Mann. Achso, hier. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir uns mal eben eine Kompresse anlegen. Ich meine, ist ja kein Problem. Kann man ja mal schnell machen, ne? So, ein kleines Kompresslein angelegt. Ja, da ist doch wieder alles supi. Das ist halt nur die Frage. Die werden sowieso alle getötet, schon mal. Na, du hast nicht. Okay. Wir sind mit anderen Dingen beschäftigt, was ich sehr gut finde. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Der läuft an mir vorbei, denkt sich auch nichts Böses dabei, das finde ich sehr gut. Weil das wäre sonst blöd. Okay, drücken wir mal die Starttaste. It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision mode. Solid Eye. So, Nacht. Und schon sehen wir haben hier den normalen Modus, wir haben noch diesen, als Fernrohr können wir das Ding halt auch benutzen. Ist ziemlich geil eigentlich, muss ich sagen, das Teil. Ist echt nicht schlecht. So, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen versuchen fortzubewegen. Die Frage ist, töte ich die Leute oder töte ich sie nicht? Okay. Die Frage hat sich gerade erledigt, ich töte ihn anscheinend. Das ist so eine Ration, immer ein bisschen vorsichtig natürlich bewegen. Weil man weiß ja doch nicht, ob hier irgendwo einer rumsteht. Und entdeckt sich eigentlich auch nicht werden. Aber die sind auch teilweise mit anderen Dingen beschäftigt, deswegen kümmern die sich relativ... Kümmern die sich so gut wie gar nicht um uns. Hier gibt es ein paar Hühnchen, die man kaputt machen kann, ne? Muss schon mal gucken. Hier, guck mal, machst du nämlich zack, ja, das Hühnchen tot. So läuft das. Was ist das hier? Keine Ahnung. Verdammt, jetzt... Ich muss mal gucken, was das ist, Mann. Snake, also wirklich. So, hier haben wir wieder ein bisschen Licht. Die Waffen einsammeln sollte man tun, das ist nicht schlecht. Scheiße, ich muss nachher. Das ist nicht schlecht eigentlich, mit den Waffen mal einsammeln. Weil einfach das gut ist. So, das nehmen wir mit. Pentazemin, ein Benzodiazepinhaltiges Mittel gegen Angstzustände. Wirkt nicht nur beruhigend, sondern auch muskelentspannend und reduziert Zittern der Hände. Zum Einsatz, das Objekt, das kann man gut für Sniper benutzen. Die sind alle krank hier, diese Dinge. Ja, denen geht's nicht ganz so gut. Theoretisch könnte mir das egal sein. So, machen wir wieder. Alter, das ist so krass, ne? Wenn du das Ding startest, ey. iPod-Musik von Them of Tara von erste Metal Gear. Auch ist Them of Tara bekannte Infiltrationsmusik. Hideo Kojima bezeichnete den Beat des Songs als Tara während der Produktion. So, ein Schuss down, my friend. Ein Schuss down. Also jetzt töte ich ihn natürlich alle. Eigentlich will ich sie ja gerne nicht töten, aber... die hat, glaube ich, keinen Suppressor dran. Die werden relativ laut. Das muss jetzt auch nicht sein. So. 2 Leute rucki down. Der mir liegt, deswegen ist alles gut. Was ist das? Warte mal. Kann man nicht irgendwas machen? Kann man das nicht einfach mitnehmen? Ich meine, das bewegt sich, hallo?
Es muss wichtig sein, wenn es sich bewegt. Anscheinend nicht, ne? Erstmal den Nachtsichtmodus anmachen. Die sind halt wirklich tot jetzt. Ja, wie gesagt, ich würde die eigentlich lieber betäuben. Problem ist nur, dass ich kein, Zielen ist, finde ich, ein bisschen schwer so mit dem Modus, weil, naja. Take the Karton. Denn die Kartons gibt es natürlich auch wieder. Wie immer. Ja, Kartons sind wichtige Sachen. So, hier könnte noch irgendwas sein. Ein paar Sachen sind hier, sind keine Wachen. Sehr gut. Oh, RPG, Junge. Wahrscheinlich auch ein bisschen Muni dazu. Wir sammeln natürlich mal alles ein, was hier so geht. Alle Waffen werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Und die kann man später auch verkaufen. Also man muss gar nicht alle behalten. Das finde ich auch ganz gut. So, der ist auch down. Ja, alle töten ist aber... Das ist scheiße eigentlich. Man muss halt später mal gucken, welche Waffen gut sind und welche dann eher weniger gut sind. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie feststellen lässt. Wir werden das mal irgendwann gucken. Aber nicht jetzt. So. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass das Saltenradar nicht mehr funktioniert. Das ist wahrlich nicht so gut, aber das macht nichts. Ab und zu ausmachen, wieder anmachen, dann passt das schon. Der hat schon wieder Rückenschmerzen, ey. Er hat auch nur Rückenschmerzen, der Typ, weißt du? Das Blöde ist, wenn der gute Mann Rückenschmerzen hat, dann macht er auch komische Geräusche. Bedeutet, man würde ihn sehen oder man würde ihn zumindest erahnen. Okay, Mittlerer Osten. Wir sind jetzt einmal durch die Basis durchgegangen. Man sieht, das wird immer schwächer, das Solid Eye. Deswegen muss man das auch mal ab und zu ausmachen. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you? All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it.
The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa, slow down. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy, but it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. Ja, ist klar. Kein Problem. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. Sein kleines mobiles Geschäft.
Ja, ist ein sehr schöner Automat. Das muss man sagen. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you. I have you. Drebin 893. I have you. Alles klar. Also um vorzustellen, dass er Waffen verkauft, hat das ganz schön lange gedauert, ne? Muss ich ja mal so sagen. So, weiter geht es. Drebin haben wir also kennengelernt. Da können wir jetzt Waffen eintauschen. Bekommen Punkte. Können Waffen, die wir finden, entsperren lassen oder halt auch neue Waffen kaufen. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy.
Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay, now go meet up with our informants, Rat Patrol. Okay, Karabiner haben wir bekommen, hat er uns geschenkt. Ich würde gerne... Ach, da unten kann ich speichern. Besuche Drebins Laden für alle deine Bedürfnisse. Mittwochs und samstags 20% Rabatt. Da unten sehen wir ein kleines Video, das müsste eigentlich von Sunny sein. Wir speichern mal, oder ich speichere jetzt. Ich beende nämlich jetzt auch die Aufnahme, weil ich bin doch echt krass müde, ey. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe echt das Gefühl, ich schlafe ein, wenn die da hier so lange labern. Das war auch ein bisschen scheiße, so beim Spielen einschlafen. Jeder Fortschritt wird nach Erreichen eines Kontrollpunktes gespeichert. Beachten Sie, dass nach dem Kontrollen erhaltene Objekte, Waffen und Drebin-Punkte nicht gespeichert werden. Ja, ist okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch fürs Einstellen. Hoffe natürlich, euch hat es bis hierhin gefallen. Ist noch nicht so viel passiert. Das ist alles jetzt erstmal die Einführung in das ganze Spiel. Ja, ich bin aber erstmal raus. Ja. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin haut rein.